I have some questions, but I want to talk about mainly what you want to talk about. I hope, and we'll go from there. به صورت یک محاوری میخوام باشه بین سه نفر ما این صحبت و میخوام راجع به اون چیزی که شما دوست دارین صحبت بکنین. اون چه در گفت آیت تصوف نیست. Whatever comes into words is not Sufism. This is a difficult start. What about the things that surround words? در مورد چیزهایی که میشه در باره کلمات با کلمات گفت یا در پیرامون کلمات گفت، در مورد اون چیزها چی؟ در مورد تصوف. هرچی در باره تصوف با کلمه بگیم تصوف کوچه کردیم، تصوف نیست. Whatever you say by means of words about Sufism, you belittle Sufism, and it's not really Sufism. Well, this creates a very difficult condition. How do ordinary people to understand what Sufism is? We use words. میگه بنابراین این بسیار مسئله قامز و مشکل میکنه. مردم معمولی اگه بخوام بفهمن که درویشی چیه چجوری باید بفهمن؟ درویشی نیستیه، باید نیست بود تا درویشی رو فهمید. Sufism is nothingness. You have to become nothing in order to understand Sufism. Is this the only way to understand Sufism? It sounds like the only way to understand Sufism is to be a Sufi. Is this what you're saying? میگه بنابراین تنها طریق فهمیدن درویشی اینه که درویش بود. درویشی شدنیست نه شنیدنی. Sufism is to become and not something to hear about. What then is the best way for someone who is sincere and trying to understand becoming nothing? What's the first step? What is the first best thing that they can do? بنابراین کسی که صادق هست و میخواد بفهمه که درویشی چی هست، اولین قدمی که میتونه برداره که بفهمه به نظر شما چی هست؟ با درویش باشه. To become a Sufi. How did you become a Sufi? میگه من شما چجوری درویش شدید؟ یه راه دیگه هم هست، باید دیوونه شد باید رفت درویش شد. من اینجوری رفتم درویش. There is another path. You become absolutely crazy first, and then you become a Sufi. That's the path I chose. You became completely crazy first, and then a Sufi. تکرار میکنه حرف شما. Tell me what you mean by completely crazy. Crazy for God, crazy. The whole thing. منظورتون چی هست که از دیوانه شدم؟ دیوانه حق، دیوانه چیز دیگه؟ دنبال حقیقت میگشتم به این راه افتادم. I was searching for the truth and I sort of stumbled upon this path. And before you came to this path, what was searching? What did you do in searching? And some people
go to churches, some people go crazy searching and still never find the truth. What did you do? میگه قبل از اینکه وارد درویشی برین چجوری شما این جستجو رو میکردین؟ بعضیا میرن کلیسا، بعضیا میرن مسجد. شما چجوری این جستجو رو میکردین؟ من یه سر رفتم پیش مرسد چون اونا رو قبلا میدونستم. I went straight to before the sheikh of the order because I knew the other path already, the religious path. When you and the sheikh who you spoke to, do you remember what he told you? Do you remember what happened? با اون مرشدی که صحبت کردین آیا به یاد دارین که به شما چی گفت وقتی باهاش صحبت کردین؟ گفتین مستقیم رفتم پلوی مرشد. وقتی که رفتم اونجا از تمام انسانهایی که دیده بودم از این خوشم اومد. When I went to see him, of all the people I've seen so far in my life, I really like that person. وقتی که با راهنما خواستم برگردم خونه به راهنما گفتم من همیشه میمونم تو برو. به راهنما منظورتون شیخ هست؟ آها به راهنمایی که با شما آورده بود. When the person actually who guided me towards the sheikh, he took me to see the sheikh. After visiting and seeing the sheikh, I told my guide, the person who actually took me there, that I'll stay here. You go alone. You return back alone. That's how much I love that person. You know, many people, they go through life and they never find such a person. میگه خیلی آدما در طول زندگیشون به همچین آدمی برخورد نمیکنن که اینقدر دوستش داشته باشن. گفتم که اون چه در گفت آیت تصوف نیست. من هرچی به شما بگم تصوف نیست. As I've explained to you already, whatever has been said in words is not Sufism, so whatever I say does not really do justice to them. باید صوفی شد تا فهمید صوفی کیست. You have to become a Sufi in order to understand what Sufi is, who Sufi is. I'm thinking about people who may watch this and may be struggling with this question of ego. Mm-hmm. And it seems to me that there's a how do we, is there a way to talk about what why this is such an obstacle is what I'm sort of getting at. Why nafs is such an obstacle? Why is it such an obstacle? میتونید برای ما بگین یک چند کلمه چرا این نفس چنین مانعی هست در جلوی راه آدم ها که از درویشی یا با حقیقت آشنا بشن؟ چرا همچین مانعی هست؟ نفس میشه من. Nafs, in other words for nafs is I. اونایی که میخوان درویش بشن منشونه در اول قدم فراموش میکنن تا برن به طرف صوفی. یعنی به زبان دیگر اونایی که میخوان درویش، اونایی که باید درویش بشن منشونه فراموش میکنن و مجذوب من دیگری که استاد باشه میشن. First, you said that when the persons who want to be Sufi, they forget their ego
and then he changed and said the ones who are meant to be a Sufi, they trying to forget, they will forget their ego and obliterate their ego in the ego of the persons who they love, which is their guide. If you're meant to be a Sufi, if you're not meant to be a Sufi, then what happens to that person? میگه شما فرمودین که کسایی که باید درویش بشن منشون رو فراموش میکنن در استاد. تکلیف بقیه چیه؟ کسایی که نباید به اصطلاح نمیتونن درویش بشن و میخوان راجع به درویشی بفهمن، تکلیف اونا چیه؟ لازم نیست همه بفهمن. It's not necessary that everybody knows what Sufism is. But it would be good. Yeah? خوب نیست که همه بفهمن درویشی چیه؟ به نظر شما خوب نیست که همه بفهمن درویشی چیه؟ و همه دنیا دیوونه خونه میشه. Then the whole world turn out to be a lunatic asylum. So when you became a Sufi, were you still crazy, or what's the difference between being crazy and being a Sufi? تفاوت بین اینکه درویش بودن و دیوانه بودن بنابراین چیست؟ یک پردهش اینه که صوفی میدونه دیوونه است، دیوونه نمیدونه. The difference is the Sufi knows that he or she is crazy, but the crazy person doesn't know. Can you talk a little bit about is the craziness that you're talking about, is it the same as annihilation and God, or is it something different? میگه این دیوانه‌ای شما در موردش صحبت میکنین آیا همین هست که درویش‌ها بهش میگن فنای فی الله یا فنای در حق؟ معلوم میشه درویشی رو نفهمیدی، اون چه تو میگی درویشی نیست. It sounds like you haven't understood Sufism. Whatever you're asking is not about Sufism. It's about something else. Okay, let's talk about something else. بنابراین اجازه بدین راجع به یه چیز دیگه صحبت بکنیم. I was reading about your work as a psychiatrist, and I was curious if that taught you anything about what you learned, if you learned anything in your work as a psychiatrist. About anything, but especially about human beings. حالا راجع به یه چیز دیگه صحبت بکنیم. برمیگردم به تمام این کارهایی که به عنوان روانپزشک انجام دادین و کتابایی که نوشتین. آیا این تحصیلات شما در روانپزشکی یا کارهایی که کردین در روانپزشکی آیا به شما هیچ چیز جالبی یاد داد تو